Alright, so now we are here back at Seolli Beach, 설리해수욕장, and we are going to go kayaking. Yeah, the 설리해수욕장 is very beautiful and such a very hot sunny day. And so we need the monster energy pipeline. This is not the punishment. I hate the different. Alright, good morning. So we have to do a temperature check. Yeah. 혹시 이거 그 아 그러면 다 이게 없어진다고요? 진짜요? Can I have an 혹시 하나 더 받을? 드릴까요? 예, 왜냐면 내 머리밴 고장 났어요. 아 그러면 그 빨간 아니 내거 나도 모르겠어. 이거 Ah, yeah, maybe that's good. Thank you. So he's signing his name. What's your phone number, Daeon? What? Sunglass 필요 없어? 아, 그 contact. 예 드릴게요. 하나 더. 네. 다 받으셨나요? 전화를 해서 잠깐 교육받고 갔는데 날씨가 더워가지고 우리가 가야 될 목적지를 알아야 되겠죠. 우리 바닥 한번 바라보실게요. 오른쪽에 보면 방파제가 하나 있습니다. 제대로 되어져 있죠. 방파제 건너편에 보니까 조그만한 배변이 하나 있어요. 파라솔 쳐져 있죠. 이거 저기까지 갈 거예요. 저기까지 가서 이제 스노클링 하고 오실 겁니다. 오늘 날씨 좋아요. 바람이 지금 적당히 불어주기 때문에 카약 타고 갔을 때 시원하실 거예요. 지금 햇빛이 강해도 오늘 바람 너무 좋습니다. 대신에 이 바람은 바다에서 육지로 부는 바람이기 때문에 사등까지 가실 때는 힘을 많이 내고 운전하셔야 돼요. 대신 돌아오실 때는 좀 수월하게 오실 수 있습니다. 자, 여기서 이제 카약을 타고 출발할 건데요. 네, 카약 쪽에 가보시면 손잡이가 하나 있는 쪽이 있고 손잡이가 두 개 있는 쪽이 있어요. 하나가 앞쪽, 두 개가 뒤쪽. 자, 가벼우신 분이 앞에 타셔야 돼요. 무거운 사람이 뒤에 타시고. 그렇게 하지만이 카약이 방향성도 좋아지고 그리고 속도가 잘합니다. 아시겠죠? 타시는 방법은 지금 카약이 지금 여러분 기다리고 있는데요. 두 분이 들고 들어가셔야 돼요. 물에까지. 들고 들어가셔가지고 한 물을 두 개만큼 들고 들어가셔가지고 Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Uh-oh. Uh-oh. I'm getting in the kayak. I think I want to put my shoes. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Okay. 타시고 예. Yeah. Are you ready? Yeah. All right, we're kayaking. Seung, 열심히 해라. Come on, my servant. I'm the princess. Please, faster, sir. Faster. 조금 더 말라. I'm gonna take some photo on my camera too. All right, we're in the middle. How are you paddling? Okay. How is it? It's your best scenery. Yeah, we're paddling along right now, and we're in Namhae doing kayak experience. It's really nice. Oh, look, there's a bathroom there if you need to go to the bathroom. Bathroom, I think it's a resting zone. Yeah, On the sea. resting zone. So amazing. Oh, sexy. Look good. Nice butt. I know. Kayak snorkeling. How is snorkeling? Snorkeling okay?
Snorkeling is very funny to see the under the sea. So we can Maybe see the over here many there will be fishes. fish. Ice living octopus. I think so. I don't know how octopus are moving. This is your first time seeing the octopus video? So I saw an octopus, it was so cool. Anyway, 오늘 snorkeling 어땠어? Very funny time than yesterday. So yesterday with I use many powers, but this snorkeling is very easy way. And yeah, so I can see many fishes, octopus, very beautiful under the sea. Yeah.